Hujambo mtazamaji wa UBC TV, karibu kwa taarifa zetu za leo, ikiwa ni siku ya 7 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2021. Kabla ya taarifa yetu na kuletea muktasari. Mawakili wa chama tawala cha NRM wafurahishwa na uamuzi wa Kyagulanyi kuondoa kesi. Waziri wa mawasiliano Mheshimiwa Judith Nabakoba havulia kofia wanawake haswa Bunjini. Na wakazi wilayani Karamoja waomba serikali kujenga mabawa ya maji. Jina langu ni Edwin Nyachwara, karibu tuwe nami hadi mwisho. Mawakili wa chama tawala cha NRM wamefurahishwa na uamuzi wa Kyagulanyi kuondoa ombi la kupinga matokeo ya uchaguzi. Hii inakuja baada ya mawakili wa chama cha NUP kuchukua rasmi ombi la kuondoa kesi hiyo wiki iliyopita. Kiongozi wa timu ya sheria ya NRM, Oscar Chihika, hata hivyo alihisi huruma kwa Wana-Uganda kwa kuwa hawajapewa nafasi ya kusikiliza maamuzi ya mahakama kuhusu kesi hiyo. Wiki iliyopita, mawakili wa NUP waliomba mahakama kutupilia mbali kesi waliokuwa wamewasilisha kupiga matokeo ya uchaguzi Januari 14 mwaka huu. Wakati wa mkutano wa leo na waandishi wa habari katika ofisi za NRM, wakili wa chama hicho Oscar Chihika anasema kwamba wakili wamefurahishwa na uamuzi wa Kyagulanyi. You were denied the opportunity to see how we had a presidential candidate who was not willing to play by the rules and who was a rogue candidate and manipulated this whole thing to look like he was the persecuted saint, which is not the truth. Kwa madai ya Kyagulanyi kuchukua kesi hiyo katika kile alichokita kama koti ya wananchi, Chihika amemshauri afanye kwa uwajibikaji mkubwa, kwani hatua hiyo ni kinyume cha sheria. That court of public opinion is a very amorphous and dangerous thing. It amounts to, if you will, for those of you who have been victims, you can be charged, tried, and sentenced to whatever without even being given a hearing. That is akin to mob justice. Baada ya Kyagulanyi kutangaza kufutwa kwa kesi hii, mmoja wa wagombea waliogombea kiti cha uraisi, Wile Mayambala, aliomba kuchukua kesi hiyo. Hata hivyo, Chihika anasema hadi sasa Mayambala hajawasilisha ombi lake. We waited for that application. We expected that he would have put in an application. Because the law states that if somebody has put in an application to withdraw, on the hearing of that application, court can also entertain an application to substitute a petitioner. So that had Mayambala put in that application, it would have actually been called on the same day as we were in court when we were considering the application for withdrawal. Ni koti tu iliyosubiriwa kutangaza siku ya kutoa uamuzi wake ikiwa inakubali Kyagulanyi kuondoa kesi hiyo au kukataa. UBC habari. Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Waziri wa mawasiliano na teknolojia Mheshimiwa Judith Nabakoba amevulia kofia wanawake haswa hapa nchini kwa mchango wao katika maendeleo ya uchumi wa taifa hili. Nabakoba amesema kwamba wanawake katika sekta mbalimbali za humu nchini haswa katika uchumi wamechangia pakubwa
mbali na changamoto zilizoletwa na janga la ulimwengu la COVID-19. Kulingana na Judith Nabakoba, waziri wa ICT na mwongozo wa kitaifa, wanawake nchini Uganda wameonyesha nguvu ya tabia na uthabiti ambao pia umeongeza juhudi za Uganda katika kupambana na janga la COVID-19. Kwingineko, waziri ameongeza kwamba mitihani ya UNEB itaendelea kama ilivyopangwa Jumatatu tarehe 8 Machi, licha ya siku hiyo kutangazwa kama likizo ya kitaifa. I therefore call upon all responsible officers and candidates to remain focused to the existing program because exams are continuing. We should not forget that COVID-19 is still here with us. All schools and candidates are reminded to stick to the agreed program, but also the standard operating procedures that we are put in place to ensure safety of everyone. Sherehe za siku ya wanawake zinazofanyika kila mwaka zinatambua changamoto ambazo wanawake wamekutana nazo katika mapambano yao ya ukombozi, uthabiti wao na nguvu miongoni mwa mengine. Sherehe ya mwaka huu imetajwa kuwa kujenga nguvu za wanawake kwa maisha bora ya baadaye katika ulimwengu wa sasa wa COVID-19. Women have provided leadership at all levels from national to the household level. Throughout the COVID-19 pandemic, women have set up a determined effort to ensure that people under their care remained safe and healthy. We all remember the images of women in the markets and makeshift restaurants during the lockdown time. Kwa sababu ya hatari za mkusanyiko wa watu wengi katika vita dhidi ya virusi vya korona, hafla ya kitaifa ya mwaka huu itafanyika katika ukumbi wa serikali na kuongozwa na Rais Yoweri Museveni. Kulingana na Judith Nabakoba, wanawake nchini Uganda wanaendelea kukabiliana na athari mbaya za janga la COVID-19, na muhimu kati yao kuongezeka kwa unyanyasaji wa nyumbani na kupona polepole kwa sekta isiyo rasmi ambayo wanawake hufanya karibu 60%. It is also this sector that was most hit by the COVID-19 effect. However, despite all these challenges, women have continued to demonstrate resilience and strength in character. As we celebrate the Women's Day, Government of Uganda is going to tap into this unique power of women. We shall focus on women to empower them more. We are going to focus on supporting the informal sector, especially the sectors that were hit most. Isaac Bagaya, UBC. Basi wanasema kwamba wanawake ni nguzo ya jamii yoyote. Usipokuwa na mama una dada, usipokuwa na dada una mkeo. Wakazi katika mkoa mdogo wa Karamoja wanataka serikali kujenga mabawa ya maji katika eneo lao ambayo inatasaidia kupunguza idadi ya wanyama wanaopoteza au wanaopotea wakati wa kiangazi. Waliyasema haya wakati wakipokea mbuzi 400, ng'ombe 72 na matrekta 2 kutoka mpango wa maendeleo jumuishi wa ardhi kavu katika ofisi kuu ya mradi katika ofisi kuu ya kudumu wilayani na Ptaraki. Habari zaidi zinakujia. Shughuli hiyo ilisimamiwa na waziri wa serikali wa masuala ya Karamoja, Moses Kizige, na kuhudhuriwa na mwenyekiti wa kudumu wa wilaya hiyo, viongozi wa halmashauri za mitaa kutoka wilaya na Pach na Pitaruki, Moroto na Mudati. Eneo la Karamoja lina ukame ambao unazuia shughuli kama kilimo kwenda vizuri, kwa sababu eneo hilo watu hutegemea zaidi mifugo ambayo wafanya kusafiri maili kutafuta maji na malisho. Watoto wengi huko Karamoja hawaendi shuleni, kwani wengine hutumiwa na wazazi wao kufuga wanyama. Wengine ni maskini zaidi, kwani hawajishughulishi na maendeleo ya uchumi wa jamii. Ni kutokana na kurudi nyuma huku kwa maendeleo ambapo mpango wa maendeleo jumuishi wa ardhi kavu ulianzishwa huko Karamoja miaka 5 iliyopita. Intended to transform the local communities from production just for home consumption. Of course, when I talk about production, I'm talking about the different dimensions of production, both including agriculture and livestock,
Isiga anasimulia mafanikio kadhaa ya mradi huo tangu kuanzishwa kwake katika mkoa mdogo wa Karamoja, huku akishukuru serikali kwa kubadilisha maisha. Distributing 3,000 goats and 640 cows to 1,800 community members. Wananchi. Moses Kizige anasimulia kuwa mradi huo ni fanaka tele, kwani umedumu kwa miaka 5 peke yake na serikali ya UT kujihusisha nao. Next financial year, we are going to start giving barbed wires to organize manyatas, and then we will do them valley tanks, such that they face their pieces of land, they have pasture, and they have water, such that they strip this nomadism. Waziri huyo wa masuala ya Karamoja anaongeza kwamba serikali ina mpango wa kuhakikisha kwamba inasaidia wananchi kuwatoa umaskini na kubadilishia maisha yao. Wananchi wengi wamelalamikia ukosefu wa maji, ambao wanaomba serikali kujenga mabwawa zaidi ili kutatua shida ya ukame. Waziri so clear that where there are no dams, actually big dams, government should step in to ensure that we provide water for this livestock so that they stop. If the project is to on, it needs us to have to help the community with some dams. Not volunteers, but we need dams. That we are doing everything. We've signed the memorandum of understanding with the Kenya. We've signed with the IGAD. We are going to put water sources to make sure that we cater for the population here. But Zige alijibu kwa kuwapa matumaini kwamba serikali inafanya juu chini kuhakikisha kwamba tatizo hilo la ukame linatatuliwa mara moja. Inabainika kwamba mradi huo wa maendeleo jumuishi wa ardhi kavu umepiwa jeki na mkopo wa dola milioni 25 kutoka Benki ya Maendeleo ya Kiislamu ili kuboresha kilimo, ujenzi, elimu, afya na maendeleo kwa jumla. UBC habari. Mwakilishi wa wanawake bungeni mteuliwa wilayani Buweri, Rachel Magola, ametoa wito kwa wanawake kwa jumla kuzingatia maendeleo ya jamii zao kwa kufanya kazi kwa bidii mbali na changamoto zilizoletwa na COVID-19. Rachel Magola aliyasema haya wakati alipokuwa anatoa sala za heri njema kwa wanawake wanapojiandaa kuadhimisha siku yao ya wanawake ulimwenguni mwaka huu wa 2021. The COVID era has shocked everyone out of the slumber. Because for the first time, people woke up in the morning and they can't go anywhere to find money to feed the family. Uganda, as a culture, we don't save. We don't save. And yet, we've been taught in school, we've been taught in schools, we've been taught you need to put at least 30% of your income on saving. That's you put away first. And then 10% on, you divide, you manage your money in a way that takes care of emergencies. But of course, the COVID-19 was an emergency of unbelievable, what can I say, magnitude. So now what do? We have learned a huge lesson. So we're going to have to start again. We're starting from zero. And if you reach this far, the only way is up. To work harder, to save, to plan our money better, to use our money on things we really need, not the things we want. A lot of women have lost source of income. And I hope that all these stimulus packages we are hearing of will benefit these women in their communities. I am praying that schools, especially private schools, will be supported with the money that is coming in as COVID relief fund. Basi unaendelea kuzipokea taarifa hizi ikikujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya UBC. Ni siku ambayo ni ya maandalizi kwa siku ya wanawake ulimwenguni inayosherekewa hapo kesho. Endelea kuwa nasi na mpumzika kidogo, alafu turejee na taarifa zaidi. Today tastes like a new tradition, like an old favorite.
tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good. Kwatesimu! For the first time in Uganda, you can pay in installments and own a smartphone instantly. Get to own the Samsung A3 Core, Samsung A01 or Samsung A11 and pay back in either daily, weekly or monthly installments for a period of a year. To check if you're eligible for the offer, dial *284*49# today. You also enjoy free 500 MB on the purchased phone every month for the entire loan repayment period. Ha! Uganda nyuma! Airtel, the smartphone network, in proud partnership with MasterCard, Samsung, and Asante Financial Services. Yes, yes! Dear children, I know you're missing your play areas at school, but this time will come. The lockdown has affected you in different ways. You have different experiences from your homes and your surroundings, but it has affected the adults as well. They are also anxious, they are also worried, they don't know what is there for us tomorrow. But the truth is, if we follow the presidential guidelines, that is continue washing your hands with soap and sanitize your hands, distance yourselves from the public, wear your masks, I am telling you, the future is bright for us. You will be safe. You will come back to that school that has been missing you and you have been missing. And you will enjoy everything in your play area at school. They are all waiting for you. They want you to come back and enjoy the activities back at school. Be good children. I love you. Uganda's ICT sector is considered one of the most vibrant and fastest growing within the East African region, with a growth rate of 27%, supporting other sectors such as the media, tourism, agriculture, health, among others. It is also a sector with several investment opportunities you need to take advantage of. But what is the government of Uganda doing to enable you benefit from these opportunities? This Monday, the 8th of March 2021 at 10 p.m., join Irene Sewankampo, Acting Executive Director, Uganda Communications Commission UCC, Dr. Hatwib Mugasa, Executive Director, National Information Technology Authority Uganda NITA-U, Honorable Vincent Bajire Waiswa, Permanent Secretary of the Ministry of Information, Communications and Technology, and Mrs. Elizabeth Ntege, Chairperson ICT Association of Uganda, under the theme Insights and Prospects of the ICT Sector, moderated by Mildred Tuhaise. Join the conversation via hashtag SpotlightUG. Spotlight UG, Mondays at 10 p.m. live on UBC TV. Yes! Enjoy great value from Airtel with the all-new My Pakalast combo offers. We have customized especially for you the best deals on minutes, data, and SMS with our 3-in-1 My Pakalast combo to give you the best value as you stay in touch with friends and family. To activate My Pakalast voice combo, dial *100*2*1# to get started. Airtel, the smartphone network. Today tastes like a new tradition, like an old favorite. Tastes like all hands on deck and all eyes on the prize. Today tastes like a piece of the action. And it never tasted this good.
It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Karibu tuendelee kufahamisha ukombozi wa wanawake ambao ni Uganda ni mtoto wa maono ya chama tawala cha NRM ambayo yametoa matunda au yamezaa matunda kwa wanawake kushitoza katika nyanja zote za maisha. Tunapoendelea kusherehekea siku ya wanawake ulimwenguni hapo kesho, mwanahabari wetu alimtembelea mmoja wa Florence Bukirwa Bangarina, muuguzi wa zamani ambaye sasa anajishughulisha na masuala ya kilimo. Mwanzoni wa mwaka wa 2012, Florence Bukirwa Bangarina alifanya uamuzi muhimu wa kuacha uunguzi na kuwa mkulima kwa sababu ya kazi yake katika shirika la Taso huku Isinjiro alipata karanga tu. Professionally, I'm a nurse, but currently I'm a farmer. I resigned nursing work. I began this farm in 2012. When I resigned my work from Taso Uganda Limited. Lakini sasa karibu miaka 8 na tunapokaribia maadhimisho ya siku ya wanawake, mama huyu wa makamo wa watoto 4 ni mkulima maarufu katika eneo la Kaburisoke katika baraza la muji la Kamwenge. I sell my things like how any other man can sell their products. I have ready markets for piglets. I have ready markets for big ones. Mama huyu alianza kwa utaratibu na kuku 1000 na kuongezea mapato kutoka kwa mshahara wake, jambo ambalo limepandisha ngazi Bukirwa hadi kwa mkulima mkubwa wa kibiashara anayejihusisha na kuku na ufugaji wa nguruwe kati ya wengine. I began with poultry in 2013, September. And 2 years later, I began the Figure project, which is now like 6 years. Faida nyingine kutoka kwa uamuzi wake wa kuacha uunguzi ni kwamba sasa anapata wakati wa familia yake ambayo kila mwanamke wa Uganda anapaswa kuhakikisha kuwa nayo. Mbali na mafanikio yake, anakabiliana na changamoto kama ukosefu wa msaada wa kiufundi kupitia utoaji wa mambo ya msingi kama vile semina za mafunzo kutoka kwa serikali zinazohitajika. UBC habari. Basi ukulima ni uti wa mgongo. Tunakupongeza sana Florence kwa kazi hiyo au hatua hiyo uliyopiga. Hadi hapo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya leo mtazamaji, na kabla niondoke, kama umefika sasa hivi na kuletea taarifa hiyo kwa ufupi muktasari. Mawakili wa chama cha NRM wafurahishwa na uamuzi wa Chaguranyi. Waziri Nabakoba hawahulia kofia wanawake hapa nchini. Na wakazi wilayani Karamoja waomba serikali kujenga mabawa ya maji. Tunajiunga na ulimwengu katika kuadhimisha siku kuu ya wanawake hapo kesho, na sisi kutoka hapa UBC tunawatakia mema wanawake wetu, akina mama, akina dada au wake zetu. Muwe na siku njema hapo kesho. Tuonane.